In this class we are going to see Criminal Procedure Code. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சில இறுதி அத்தியாயம் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கடைசி அத்தியாயம் 37. So last chapter of the Criminal Procedure Code. That is the chapter 37. Already we have seen up to 478, 479 onwards, miscellaneous சின்ன நடைமுறைகள், சாதாரண நடைமுறைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So 479, case in which judge or magistrate is personally interested. Suppose who is a judge, his relative or anyone filed any case, or he is personally interested and the relative of the judge filed any case before him, whether he is entitled to try the case. That is the basic things. So a personal interest in a subject matter of the subject matter of the case. A case is pending against a relative of the judge, whether he is competent to try such a case. That is the basic thing. 479. ஒரு வழக்கில் நீதிபதிக்கு அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமானால், பர்சனலி இன்ட்ரெஸ்டட், ஸோ தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது அந்த வழக்கிற்கு அவருக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமானால் அவர் அந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ நோ ஜட்ஜ் ஆர் மேஜிஸ்ட்ரேட் except with permission to which the court appeal lies from his court. So any judge wants to try any case, he has to get the permission. From whom he is get to permission? From whom an appeal is live. For example, a judicial magistrate has to obtain permission. He has to get the permission from the district court. A district judge has to get a permission. He has to get permission from the high court. That is the basic thing. So this ஒரு வழக்கில் ஒரு நீதிபதி ஒரு வழக்கில் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் அனுமதி இல்லாமல் சில வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடாது. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் அனுமதி என்றால் எது நீதித்துறை நடுவராக இருந்தால் அவருக்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், அமர்வு நீதிமன்றம். அதே போன்று அமர்வு நீதிபதி முன்பு அந்த அனுமதி பெற வேண்டும் என்றால் அவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வேணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீஜர் டு பி கான்டம்ப்ளேட்டட். ஹி ஹேஸ் டு கெட் தி பர்மிஷன் ஃப்ரம் தி அப்பலேட் அத்தாரிட்டிஸ். ஃபார் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கேசஸ், எந்த வகையான வழக்குகளுக்கு? ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் கேசஸ் இன் விச் he is a party. So in which a party to the proceeding, a judge himself, a partition is suit is filed by family of the judge or magistrate. So the partition suit is pending in which he is a party, he should not try it. This is an example. So in which he is a party to the proceedings. So a magistrate or judge, a case is initiated or whatever it is, personally interested, he should not be party to the proceedings, or he is having any personal interested. No judge shall hear an appeal from a judgment or order made by himself. Likewise, an appellate judge, suppose a judicial magistrate tries the case. After some years, he is elevated as district judge. So he delivered the judgment. The appeal is pending for so many years. Before him the
case was conducted in the trial court. Again appeal whether he is competent to hear the appeal. He should not hear the appeal. So likewise, a sessions judge, before a session judge, a murder case is conducted. Upon it ended in conviction or acquittal, whatever it may be. So the trial is held before a session judge. Then, after some time, he is elevated to the High Court. Then, whether the same case before whom the trial is conducted and he delivered the judgment, whether he is competent to hear the appeal also in the High Court of High Court. That is the basic thing. So he should not hear when he is a trial court judge, again for somewhat other reason he is elevated to the appellate court, again he should not hear the appeal in the appellate court. That is the basic things. So any order passed by, any judgment is passed by one and the same judge, he should not hear the same in the appellate jurisdiction also. That is the basic thing. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒருவருக்கு தனிப்பட்ட அவரே தரப்பினராக இருந்தாலோ அல்லது அவருக்கு ஏதாவது அந்த வழக்கில் உரிமைகளோ அந்த வழக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலோ அந்த வழக்கினை மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அனுமதி இல்லாமல் விசாரிக்கக்கூடாது. அதே போன்று அவர் விசாரணை நீதிமன்றமாக இருந்தும் அல்லது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து அவரே ஒரு வழக்கினை கேட்டு தீர்ப்பு எழுதி பின்னிட்டு அதே வழக்கு மீண்டும் அவர் அவர் பதவி உயர்வு பெற்று மேல்கோர்ட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அவர் முன்பே வழங்கிய தீர்ப்பு வழக்கினை மீண்டும் அவரே விசாரிக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த 479 கூறப்பட்டுள்ள அடிப்படை. ஸோ உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஒரு மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி ஒரு கொலை வழக்கை நடத்துகிறார் அல்லது ஒரு செக் கேஸில் ஒரு அப்பீல் கேட்குறார். ஸோ அந்த மாவட்ட நீதிபதி சில காலங்களில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆகிறார். அல்லது சிவில் வழக்கு ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் நடத்தி அவரே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார். ஸோ அதே நீதிபதி மறுபடியும் உயர்நீதிமன்றம் பதவி உயர்வு பெற்று சென்று விடுகிறார். உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக ஒரு மேல்முறையீடு வருகிறது. மீண்டும் அதே நீதிபதி அவர் கீழமை நீதிமன்றத்தில் விசாரித்த நீதிபதி முன்பே அது வந்தால் அவர் அதை விசாரிக்கக்கூடாது என்பதுதான் ஒரு தடை பார். தெர் இஸ் எ பார். ஸோ ஹி ஷுட் நாட் ஆக்ட் இன் தி போத் கோர்ட்ஸ். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ ஒரே நீதிபதி கீழமை நீதிமன்றத்திலும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திலும் இருக்கும் பொழுது அதே வழக்கு அவரிடம் வந்தால் அதை விசாரிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம். A judge magistrate shall not deem it to be a party or personally interested in any case by reason he is concerned therein is a public capacity or by reason he has viewed the place in which the offence has committed or any other place in which transaction material in case alleged when occurred made inquiry in connection with the case. So whether a judge can be said to be a party in public capacity, he is added as a party. Whether district judge is added as a party or a magistrate is added as a party, that is the as a judicial magistrate he is added as a party in a case. That is the basic things. Then so he is not a party to the suit, party to the case. ஒரு நீதிபதி அவருடைய ஒரு நீதிபதி என்ற ஸ்தானத்தில் வைத்து அவரை அந்த வழக்கில் ஒரு தரப்பினராக சேர்த்து இருந்தால் அவர் அந்த வழக்கின் தரப்பினராக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. That is the basic thing. So only he is concerned in the public capacity. That is by reason he has viewed the place in which the offence has been committed. So some occurrences happened. He personally went to there and visited the place. So he is having some interest. So when the judges passes through
a case has been, or an occurrence has happened, or when he is passing through some of the occurrence before he is passing through happened. ஒரு நீதிபதி ஒரு வழியாக போகிறார், அவர் முன்பு அவர் பணியும் செல்லும் வழியில் ஒரு குற்றம் நடந்து அதற்கு உண்டான தடயங்களை அவர் பார்வையிட்டு செல்கிறார். அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அவர் அந்த வழக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆர் எனி அதர் டிரான்சாக்ஷன் விச் அல்லது அக்கர்டு ஆர் மேடு இன் இன்கொயரி இன் கனெக்ஷன் வித் தி கேஸ். அவர் ஏதாவது அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக விசாரணை செய்திருந்தால், நீதிபதி என்ற அடிப்படையில் வழக்கை விசாரணை செய்திருந்தால் அவர் ஒரு தரப்பினராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ தென் தி vitiation of proceedings. No judge shall accept permission of a court to which an appeal lies from this court. He is try to commit a trial in any which person interested. No judge appeal, and that is the made himself one of the judgment. J. Vanaraj versus State, 2003 MLJ, criminal page 420 Madras. That is the citation given for the section 479. That is the basic things. So then 480, practicing pleader not to sit as a magistrate in certain courts. A person is practicing at particular area or in particular district. After that, he was selected as a judicial magistrate or judge. Whether he can sit in the court in which he is already practicing. He should not sit as a judge in which place he is already practicing as an advocate. ஒரு நீதிபதி அவர் நீதிபதி ஆவதற்கு முன்பு தான் தொழில் செய்த நீதிமன்றங்களிலேயே நீதிபதியாக பணியாற்றக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். லோக்கல் ஜூரிடிக்ஷன். So no pleader who practices in the court of any magistrate shall sit as a magistrate in that court or in any court within local jurisdiction of that court. So within the district he should not be posted as a judge in which he was practicing. ஒரு நீதிபதி எந்த ஒரு மாவட்டத்தில் வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்தாரோ அதே மாவட்டத்திற்கு அவர் நீதிபதியாக பணிபுரியக்கூடாது, அதே மாவட்டம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் there is a bar. So that is the basic thing in criminal side. Then public servant concerned in the sale not to purchase or bid for the property. 481. So usually there is a provision in practice for the criminal courts to bring something in public action. So in a court, a judicial magistrate is going to sell some property, perishable property, in public action. Whether the employee of that court is entitled to participate in the action, he should not participate. That is the basic things. So that is the bar. There is a bar. An employee of the court should not participate in the action conducted by the court. That is the basic things. So நீதிமன்றத்தில் ஊழியராக பணிபுரியும் ஒரு நபர், அதே போன்று ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அந்த வழக்கு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு சொத்தை ஏலம் விடும் பொழுது, அந்த குற்றவியல் நீதிமன்றங்களில் ஏலம் விடும்போது அந்த ஏலத்தில் அவர் ஏலம் கூறக்கூடாது என்பதுதான் அடிப்படை. So a public servant having duty to perform in connection with the sale of any property under this code. A property seized under this code is brought for sale. An investigation officer seized and handed over the property. Likewise, the property was obtained by the court staff. So that is they are the public servant in connection with that property handed over to the court. When the property was handed over to the court, whether that police officer or police people or the court staffs
are entitled to participate in the action to be conducted by the court, the property handed out to the court. ஸோ அந்த நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க ஒரு வழக்கு சொத்தினை புலனாய்வு அதிகாரி கைப்பற்றி அதை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கிறார். அதே போன்று அந்த நீதிமன்ற ஊழியர் அந்த சொத்துக்களை வாங்கி நீதிமன்றத்தில் வைக்கிறார். ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஏதாச்சும் அழுகக்கூடிய விவசாய பொருள்கள், பெரிஷபிள் அக்ரிகல்ச்சர் கூட்ஸ். The agriculture goods was seized by the police and handed over to the court. And the court staff receiving it as a property, whether the court staff or police people are entitled to participate in the action when the action was conducted to the agriculture product. Both police people and the court staff should not participate in the action sale conducted under this code. So they shall not purchase or bid for the property. ஸோ அவங்க ஏலம் கூறக்கூடாது, அதுக்கு ஏலத்திலும் கலந்து கொள்ளக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் with this I conclude my class. We will see next section 482 in the next class. This is a very big interesting question. So thank you for watching. You are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for subscribing.